Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to Daily Current Affairs for the day 10/6/2025. So this video is relevant for the people who are preparing for Staff Selection Commission CGL and at the same time AP District and Subordinate Courts RRB and pretty competitive exam ki kuda ee video chala relevant. So without any ado, let us start our video. The first question is, which ministry is responsible for conducting census in India? So recentగా యూనియన్ గవర్నమెంట్ సెన్సస్ అనౌన్స్ చేసింది. సో లాంగ్ పెండింగ్ సెన్సస్ని అనౌన్స్ చేసింది అండ్ సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్సర్సైజ్. సో విచ్ మినిస్ట్రీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్? ఆప్షన్ ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఆప్షన్ బి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ఆప్షన్ సి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్స్. సో ఇందులో ఇన్ జనరల్గా మనకి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేవి టూ మినిస్ట్రీస్ తోటి. వన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ and the other one is Ministry of Home Affairs. So ఇప్పుడు దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్. సో we have a office called Office of Registrar General and Census Commissioner. సో రిజిస్ట్రార్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ ఈ ఆఫీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అండర్లో వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఆఫీస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ సెన్సస్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు సెన్సస్కి సంబంధించి ఒక బ్రీఫ్ హిస్టరీ చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ నాన్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ అంటే ప్రాపర్గా జరగని సెన్సస్, ఇట్ వాస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1872 అండర్ దెన్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా లార్డ్ మేవో. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ సింక్రోనస్ సెన్సస్ 1881లో చేశారనమాట, 1881లో. అండ్ అప్పటి నుంచి 2021 సెన్సస్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ ప్రతి సెన్సస్ ప్రతి 10 yearsకి జరిగింది. ఇండియాలో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వీ కమ్ అప్ విత్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ సెన్సస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948. ఈ యాక్ట్ ద్వారా మనం ఈ సెన్సస్ అనే ఎక్సర్సైజ్ని చేస్తున్నాం. సో దీనికి ఒక స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది. అండ్ బై మార్చ్ 1st 2027 కల్లా ఈ సెన్సస్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ సెన్సస్ ఎక్సర్సైజ్ అలాంగ్ విత్ కాస్ట్ సెన్సస్ అని యూనియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది. సో ఆఫీస్ ఏంటనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. రిజిస్టర్ జనరల్ అండ్ సెన్సస్ కమిషనర్ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్. నౌ లెట్ us move to the next question. Who among the following will not be part of డీలిమిటేషన్ కమిషన్? ఇది ఆ సెన్సస్ కమిషన్కి అసోసియేటెడ్ కానీ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూస్లో రెండు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కదులుతున్నాయి అన్నమాట. సో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏంటి? సో మన ఇండియాలో లోక్సభలో కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో కానీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ విచ్ ఆర్ ది టెరిటోరియల్ పార్ట్స్ అన్నమాట ఇవి. సో నా ఈ ఓవర్ ద ఇయర్స్ పాపులేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఈ కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఎ కమిషన్ కాల్డ్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్. సో ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంటే బేసింగ్ అపాన్ ద సెన్సస్ డేటా ఇట్ విల్ రీఅరేంజ్ దీస్ కాన్స్టిట్యువెన్సీస్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది నెంబర్. ఓకే, సో నా ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో ఎవరు ఉండరు అని అడుగుతున్నారు. అన్ అపాయింటెడ్ రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా, స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో ఇందులో స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఉండరు. సో ఆల్ దీస్ 3 members విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎ రిటైర్డ్ అపాయింటెడ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏ స్టేట్లో అయితే వీళ్ళు డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. ఓకే, సో నా ఈ డీలిమిటేషన్కి సంబంధించి ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి దీని మెయిన్ టాస్క్? To redraw the constituencies. Let's say లోక్సభలో 543 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 175 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ ఉన్నాయి. బట్ దీస్ 175 కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ లేదా ప్రీవియస్గా ఉన్న 290+ కాన్స్టిట్యువెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా బేసింగ్ అపాన్ ది 2001 సెన్సస్ డేటా బేసిస్ మీద. అయితే ఇప్పుడు కొత్త సెన్సస్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు కదా, అండ్ ఆ వచ్చే సెన్సస్ డేటాతోటి కొత్త డీలిమిటేషన్ కమిషన్ని ఫామ్ చేస్తారు. సో ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. సో దీస్ 3 members విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు జరగాలి? ఇట్ షుడ్ బీ హెల్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెన్సస్ డేటా ఆఫ్ 2026 సెన్సస్ డేటాని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ జరగాలి. సో 4 డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఫస్ట్ ఇన్ 1952, నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1962 ద్వారా 1963లో ఒకటి, 1972 యాక్ట్ ద్వారా 1973 అండ్ 2002 యాక్ట్ ద్వారా 2002.
అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తాను. ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని క్లాసిఫై చేసి ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. బట్ సౌత్ స్టేట్స్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. The people who are residing in south states, they followed population control measures very strictly. సో దీనివల్ల ఏమైంది అని అంటే సౌత్ స్టేట్స్లో పాపులేషన్ అనేది కంట్రోల్ అయింది. అన్లైక్ ద స్టేట్స్ లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి ప్లేసెస్లో ఆ స్టేట్స్లో పాపులేషన్ కంట్రోల్ అవ్వలేదు, రైట్. సో దానివల్ల ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి స్టేట్స్కి ఎక్కువ రిప్రజెంటేషన్ దొరుకుతుంది. సో మోర్ అండ్ మోర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ వస్తున్నాయి. వేర్ ఆర్ సౌత్ స్టేట్స్ లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవ్వనివ్వండి, తమిళనాడు అవ్వనివ్వండి, ఆల్ దీస్ స్టేట్స్ వీ ఫాలోడ్ దీస్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ వెరీ ప్రొయాక్టివ్లీ. సో అదే ఇక్కడ మేజర్ ప్రాబ్లం. సో వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ లెస్ రిప్రజెంటేషన్ డ్యూ టు లెస్ పాపులేషన్. బట్ ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ గివింగ్ ఏ పర్సంటేజ్, ఒక ఎలొకేషన్ కూడా చేస్తున్నాయి అనమాట. ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, ద స్టేట్స్ విచ్ పర్ఫార్మ్డ్ వెల్ ఇన్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్, సో దే విల్ గెట్ ఏ పర్క్. సో వాటికి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సీట్స్ ఎక్స్ట్రా అలాట్ చేస్తారు. సో దే విల్ గివ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఫర్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో దిస్ ఇస్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఏ టైగర్ రిజర్వ్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసింది? బందీపూర్ తమిళనాడు, రంథంబోర్ రాజస్థాన్, మాధవ్ ఉత్తరప్రదేశ్, ముదుమలై కర్ణాటక. సో ఇందులో ఓన్లీ ఒక్కటే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసింది, దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, రంథంబోర్. సో రంథంబోర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈ రాజస్థాన్లో ఉంది. బందీపూర్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక, మాధవ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, ముదుమలై ఇట్ ఈజ్ ఇన్ తమిళనాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రంథంబోర్ టైగర్ రిజర్వ్ 2 డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల న్యూస్లో ఉంది. వన్, రీసెంట్గా అందులో ఒక కేర్ టేకర్ చనిపోయారు. టైగర్ ఒకరిని చంపేసింది అనమాట ఇన్ దిస్ రంథంబోర్ టైగర్ రిజర్వ్. సో దానివల్ల ఇది వాటి న్యూస్ పేపర్లో ఉంది. బట్ ఏ వీక్ బ్యాక్ దిస్ రంథంబోర్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ డ్యూ టు ఎ డిఫరెంట్ రీజన్. ఓకే, సో ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఏంటి అసలు? బందీపూర్ కర్ణాటక, మాధవ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది, ముదుమలై తమిళనాడులో ఉంది. అట్ ప్రెసెంట్ దెర్ ఆర్ 58 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ ఇండియా. And the 58లో the first one was Bandipur of Karnataka. It is the first tiger reserve. And the last one, the latest one, was Madhav Tiger Reserve, which is in Madhya Pradesh. ఇప్పుడు ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ని అండర్ ప్రాజెక్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1973 టు కన్జర్వ్ దిస్ బ్రీడ్, ఈ టైగర్ ద బిగ్ క్యాట్స్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1973. సో అప్పటి నుంచి ఈ టైగర్ పాపులేషన్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా పెరుగుతూ వచ్చింది. అండ్ దట్స్ వై వీఆర్ స్టార్టెడ్ సెటింగ్ అప్ దీస్ టైగర్ రిజర్వ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ బ్రీడ్. సో ఈ బందీపూర్ అనేది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది బికాస్ ఆఫ్ అనదర్ వన్ మోర్ పర్సన్ కాల్డ్ వాల్మీకి తాపర్. హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పైనియర్ హూ ఇన్ దిస్ టైగర్ కన్జర్వేషన్. పర్టికులర్గా రంథంబోర్ టైగర్ రిజర్వ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి హీ ఈవెన్ సెటప్ an NGO కాల్డ్ రంథంబోర్ ట్రస్ట్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ దీస్ టైగర్స్. అండ్ హీ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ అండ్ ఈవెన్ దిస్ పర్సన్ విల్ బికమ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ హీ వర్క్డ్ యాజ్ అన్ MP అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ కన్జర్వేషన్ యాక్టివిస్ట్ కూడా కాబట్టి సో దిస్ పర్సన్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. నౌ లెట్ us move to the next one. Belt and Road Initiative, a global infrastructure development strategy is associated with. ఇది న్యూస్లో మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు, బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఆర్ వన్ బెల్ట్ ఇనిషియేటివ్. ఇది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇండియా, రష్యా ఆర్ చైనా? సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, చైనా. బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అనేది చైనాకి సంబంధించిన ఒక గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్. సో దీన్ని మోడర్న్ డే సిల్క్ రోడ్ అని కూడా అంటారు. So in 2013, China launched this infrastructure program. More than 150 countries-తో ఇది టైఅప్ అయింది. అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ కంట్రీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. నా వై దీస్ కంట్రీస్ విల్ అలౌడ్ టు బిల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ థింగ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారనంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆ లోకల్ ఏరియా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఆ లోకల్స్కి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ రెవెన్యూ ఫర్ ద కంట్రీ. సో చైనా పర్టికులర్గా పూర్ కంట్రీస్ ఆర్ లెస్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ని టార్గెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ మోర్ దెన్ 150 కంట్రీస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ పెసిఫిక్, ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్లో ఉన్న 150 కంట్రీస్ తోటి ఇది టైఅప్ అయింది ఫర్ బిల్డింగ్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అని అంటే శ్రీలంక అండ్ చైనా దే ఆర్ ఆల్ సెట్ టు డీపెన్ ద ట్రేడ్ టైస్ ఫర్దర్. అండ్ ఈ కంటెక్స్లో ఈ చైనాస్ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ కూడా వచ్చింది. అందుకు
ఈ టాపిక్ మీకు చెప్తున్నాను. సో సి దిస్ థింగ్, ప్రీవియస్గా ఒక 3 years బ్యాక్ శ్రీలంక ఇట్ సఫర్డ్ మేజర్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ దాట్ మేజర్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఈజ్ చైనా. సో చైనా ఇస్తున్న డెట్స్, చైనా ఇస్తున్న ఈ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో పార్ట్లో చైనా స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ శ్రీలంక. బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉంది అని అంటే ఇట్ విల్ కన్స్ట్రక్ట్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ లీజ్ బేసిస్. ఓకే, అండ్ వెనెవర్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే డిఫాల్ట్ అవుతారో ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ దీస్ డ్యూస్, ఆ లోన్ అమౌంట్ డ్యూస్ పే చేయనప్పుడు, ఇఫ్ దే ఫెయిల్ టు పే దీస్ డ్యూస్, దట్ ప్రాపర్టీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు చైనా. సో చైనా అండర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వే శ్రీలంక ఈజ్ సఫరింగ్, పాకిస్తాన్ ఈజ్ సఫరింగ్, ఆల్ ద స్మాల్ కంట్రీస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఇండియా దే ఆర్ సఫరింగ్. సో ఇండియా చుట్టూ ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ వలలాగా చుట్టేసింది అనమాట. సో ఇండియా చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని నైబరింగ్ కంట్రీస్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ చైనీస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ ఈవెన్ ఇండియా స్టార్టెడ్ an anti belt and road initiative. ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ నుంచి ఇండియా తప్పించుకోవడానికి వి కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పెరల్స్ అనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చాం. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్ విల్ ఎన్క్లోజ్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్. నౌ లెట్ us move to the next one. Which Indian cricketer was recently inducted into ICC Hall of Fame, becoming the 11th Indian to achieve this? సో రీసెంట్గా ఒక ఇండియన్ క్రికెటర్ ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో ఎంటర్ అయ్యారనమాట. హూ ఇస్ దట్ క్రికెటర్? విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, ఎంఎస్ ధోని ఆర్ మిథాలీ రాజ్? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ఎంఎస్ ధోని. సో ఎంఎస్ ధోని, he was recently inducted into this ICC Hall of Fame. Okay, so he became the 11th Indian to achieve this feat. So we have Gavaskar, we have Kapil Dev, Anil Kumble, Dravid, Tendulkar, Vinu Mankad, Sehwag, Neetu David. So all these people, they were part of this ICC Hall of Fame before MS Dhoni. So ఈ వీడియోలో మనం 5 different topics డీల్ చేసాం. So it includes national, international and even sports as well. So if you found this video informative and if you found this video helpful to you, please do like, share and subscribe the channel The Modern Teacher, and signing off, your Modern Teacher.